Good morning students, and very warm welcome to all of you to the next session of accounting. In this time I am going to take the topic the preparation of receipt and payment account, illustration number 3. So we are moving on the third illustration, how to prepare receipt and payment account. So let's work out a problem. Here is the illustration number 3. Prepare a receipt and payment account of Golden Cricket Club for the year ended 31st March 2015. The opening balance of cash in hand and cash at bank, that is 1/1/2014, cash in hand 20,000, cash at bank 35,000. And the next item, subscription. Here the 3-year subscriptions are given in the question, that is 2013-14 subscription amount is 30,000, 14-15 the amount is 2,25,000, 2015-2016 the subscription amount is 10,000. The total subscription is 2,65,000. So in the previous class I already said the payment, the receipts related to current year, future period and previous year are recorded in receipt and payment account. One of the main feature of receipt and payment account is all the receipts received in this particular year, irrespective to which year they belongs to. That's the main feature of receipt and payment account. That's why I am saying it records all receipts and payments irrespective of the period to which they belongs to. It means it records receipt and payment for the past or for the current or for the future period. Here we have to be preparing the receipt and payment account for the year 31st March 2015. The subscription related to previous year, that is 2013-14 is the previous year, the amount of subscription is 30,000 and the current year subscription is 2,25,000 and future year subscription is 10,000 is recorded in receipt and payment account. So that means for the past, for the current and for the future periods are recorded in receipt and payment account. The next item is donation for building 60,000, entrance fee 23,000, life membership fee 20,000, printing and stationery 38,750, lighting 26,250, rates and taxes 17,000, telephone charges 2,600, postage and courier 2,000, wages and salaries 88,000, insurance premium 15,000, and next item, interest on government security 18,000, locker rent 42,000, purchase of government security 2 lakh, and closing balance of cash in hand, that is 31st March 2015 is 23,400 and cash at bank on 31st March 2015 is 17,000. So this is the question of receipt and payment, transactions related with the receipt and payment account. So you have to work out this problem in the receipt and payment account. So the first procedure is that in the top line you have to write the receipt and payment account of Golden Cricket Club for the year ended 31st March 2015. So in the top line you have to write receipt and payment account of Golden Cricket Club for the year ended 31st March 2015. And after that you have to drawing 6 columns, date column, receipts column, amount, date column, payment column and amount. Here the debit side related with the receiving aspects
and credit side related with the payment aspects. So first, the receipts and payment account starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank. So we have to write the opening balance of cash in hand. The date is 1/1/2014. What is the opening balance of cash in hand? Cash in hand is 20,000. So the amount of cash in hand is 20,000. Then next same date, cash at bank. What is the amount of cash at bank? It is 35,000. So the receipts and payment account starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank. So the next item is subscription. What is subscription? Is a receipt or payment. The subscription is one of the important receiving or receipt of the receipt and payment account. Subscription received. Here the 3 year subscriptions are given: 2013 to 40, 2014 to 50 and 2015 to 2016. Whole year, that is a year related to current year, future year and previous year are recorded in receipt and payment account. The one of the important feature of receipt and payment account is it records all the items, or in this particular year, now the receipts will include all the receipts received in this particular year, irrespective to which year they belongs to. That means it will be recorded, or it records all receipts and payments irrespective of the period to which they belongs to. It means it records receipts and payments for the past or for the current or for the future period. Here the current year subscription is 2,25,000 and previous year subscription is 30,000 and future year subscription is 10,000. These 3 year subscriptions are recorded in receipt and payment account. So the next item is subscription. What is the amount of subscription? And the amount column have to be shown in the total amount of subscription. What is the total amount of subscription? That is, here you have to be mentioned the year-wise subscription. The first year is 2013 to 2014. The amount 30,000. And next year is 2014 to 2015. The amount is 2,25,000. And next year is 2015 to 2016. Amount is 10,000. And in the outer column you have to be write the total amount of subscription. The total amount of subscription is 2,65,000. So the total amount of subscription is 2,65,000. Then next item is, the subscription is over. The next receipt is, what is the next receipt? Donation for building. Here the donation is the another receipt of non-for-profit organization. So the next item is donation. What is the amount of donation? It is 60,000. And next item, entrance fee. Entrance fee is the another receipt. So what is the amount of entrance fee? 23,000. And next item, life membership fee. Life membership fee is the another receipt.
So what is the amount of life membership fee? 20,000. And next item, printing and stationery purchase is not a receipt, it's a payment. And lighting is not receipt, it's a payment. Rent and rates and taxes is payment. Telephone charges is payment. Postage and courier is payment. Then wages and salary is payment. Then insurance premium. What is insurance premium? It's also a payment. Insurance premium paid. So it's an expense. So it will be recorded in the payment side. And next one, interest on government security. So interest on government security is interest received. So it's shown in the receipt side. So you have to be right. Interest on government security. Interest on government security is a receipt. What is the amount of interest on government security? 18,000. And next item, locker rent. Locker rent means receipt of not-for-profit organization. So write locker rent. What is the amount of locker rent? The amount of locker rent is 42,000. Then purchase of government security is also a payment. So I think most of the receipts are over. So we are moving on the opposite side, that is payment side. What are items included in payment side? The first item is printing and stationery purchase. So the first item is printing and stationery. What is the amount of printing and stationery? It is 38,750. 38,750. The next item is lighting. Lighting is the expense or expenditure of not-for-profit organization. It is 26,250. The next expenditure is rates and taxes, that is tax paid. Rates and taxes. What is the amount of rates and taxes? It is 17,000. Then which one is the next item? Telephone charges. So telephone charges is expenditure. What is the amount of telephone charges? It is telephone charges is 2,600. So 2,600. The next item is postage and courier. Postage and courier is the another expenditure. So postage. What is the amount of postage? It is 2,000. Then next item is wages and salaries. Wages and salaries paid. So what is the amount of wages and salary? Wages and salary is 88,000. Then next item is insurance premium. Insurance premium paid. It's an expenditure. So insurance premium. What is the amount of insurance premium? It is 15,000. So the next item, which one is the next item? So insurance premium is over. The next item, purchase of government security. Purchase of government security is the purchase of fixed asset. So purchasing of fixed asset is a capital expenditure. So the next item is purchase of government security. What the amount purchase of government security is 2 lakh. So almost the payment side is over and receipt side is over. The next one is the next procedure for or final procedure for receipts and payment account is in the payment side we have to be write the balance carried on or closing balance of cash in
hand and cash at bank. In this question, the cash in hand and cash at bank is given. Cash in hand is 23,400 and cash at bank is 70,000 is given. So in the last step, in the payment side, you have to write the balance carried down or closing balance of cash in hand and cash at bank. So the closing balance of cash in hand and cash at bank is, so the first one is balance, have to be right, balance carried down, and after that balance carried down. So balance carried down, then the first one is cash in hand. Cash in hand is, what is the amount of cash in hand? Closing balance of cash in hand, that is 23,400. And next one, cash at bank. Cash at bank is also given in the question. What is the amount of cash at bank? It is 70,000. So almost all the procedures for the preparation of receipts and payment account is over. Here we have to record all the receipts in the receipt side or the debit side, and recording all the payments in the credit side or payment side, and starting with the closing opening balance of cash in hand and cash at bank, then marking all the receipts in the debit side and posting or recording all the payments in the payment side, and at last in the question the closing balance of cash in hand and cash at bank. That is, in the question the closing balance of cash in hand and cash at bank is given, that you will also recorded in the payment side. Then after that, the next procedure is that have to be tallying the receipts and payment account. The final procedure for this preparation of receipts and payment account is have to be tallying both the sides, the debit side and credit side also. Here the total of the debit side is 20,000 plus 35,000 plus 2,65,000 plus 60,000 plus 23,000 plus 20,000 plus 18,000 plus 42,000. The total of the debit side column is 4,83,000. So the debit side column, the amount of debit side column is 4,83,000, and in the credit side column the total is 38,750, 26,250, 17,000, 2,600, 2,000, 88,000, 15,000, 2,00,000, 23,400 and 70,000. So the total is here also the same 4,83,000. So both the debit side and credit side is same 4,83,000. So there is no excess of cash in the side. Here whole the debit side and credit side is tally, or total of the both the side is 4,83,000. There is no excess of cash. So almost we are completing this question, and here the debit side and credit side is equal 4,83,000. Then here there is no excess of cash. Both the debit side and credit side is tally with the amount 4,83,000. The main importance of preparing receipts and payment account is the subscription. The amount of subscription or the amount of receipts related to current year, future period and previous years are recorded in receipts and payment account. Here the subscription for previous year and subscription for current year and subscription for future year are recorded in this receipts and payment account. So this is all about the preparation of receipts and payment account. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു receipts and payment account prepare ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലപോലെ വായിക്കുക, അതിനുശേഷം receiptsഉം പേയ്മെന്റ്സും നല്ലപോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക, receipts and payment account
for the year ended 31st March 2015. Debit side receipts credit side payments mark ചെയ്യുക. അപ്പോൾ receipts and payments account start ചെയ്യുന്നത് opening balance of cash in hand cash at bank ആണ്. ഇവിടെ opening balance of cash in hand cash at bank തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസീപ്റ്റ്സ് അതിന് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡും പ്രീവിയസ് പീരീഡും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പീരീഡും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആ റിസീപ്റ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് റിസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് 31st March 2015 അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ. പ്രീവിയസ് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് 30,000, കറണ്ട് ഇയർ അതായത് ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് 2,25,000, അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് 10,000. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസീപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അതിന്റെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ്. പിന്നെ ഡൊണേഷൻസ്, എൻട്രൻസ് ഫീ, ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു റിസീപ്റ്റ് ആണ്. അതും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും, റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ ലോക്കർ റെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റിസീപ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ റിസീപ്റ്റ്സും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു NPO നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു NPO നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. അത് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി, ലൈറ്റിംഗ്, റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ്, ടെലിഫോൺ ചാർജസ്, പോസ്റ്റേജ്, വേജസ്, സാലറി, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പേയ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഡെബിറ്റ് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെയും ടോട്ടൽ എന്താണ്, സെയിം ആണ്, 4,83,000 ആണ്. എവിടെയും എന്തില്ല, ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. എവിടെയും എന്തില്ല, എക്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇല്ല. ബോത്ത് ഹോൾ ദ സൈഡ്സ്, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓർ ദ റിസീപ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് 4,83,000. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So this is all about this question. So thank you for watching this video.